אז מי שלא זוכר, אני עובר לאט לאט, לא לאט מדי, האמת שקצת מהר, אבל אנחנו עוברים על ספר איוב ביחד. So for those of you who don't remember, I'm going slowly but surely, actually not so slowly, actually quickly, through the book of Job. ואנחנו היום בדרשה החמישית מתוך 6, סך הכל. Today we're on the 5th out of 6 sermons through the Job series. אז בעוד שבועיים אני אתן את הדרשה האחרונה על ספר איוב, ואנחנו נחתום ונסכם את הספר. And so in 2 weeks from now, we're going to do the last lesson where we summarize the book and put the seal on the study of Job. אבל היום אנחנו בדרשה החמישית, ואנחנו נעבור היום על מיהו אליהו, החבר הרביעי המסתורי שצץ פתאום, והוא מדבר מפרק 32 עד פרק 37. But today we're in our 5th lesson, and we're going to talk today about this guy called Elihu, who's this fourth mysterious friend that pops up and speaks from chapter 32 until chapter 37. אז טיפה הקדמה על ספר איוב למי ששכח בינתיים. Just a short introduction on the book of Job for those who have forgotten since the last time we were together. איוב היה חי סביבות התקופה של אברהם בין 1500 ל-2000 לפני הספירה. Job lived approximately during the time of Abraham between 1500 and 2000 BC. הוא היה אדם עשיר מארץ עוץ. He was a rich man from the land of Uz, שזה כנראה באזור איפה שהגבול ירדן עיראק הולך היום בערך. which is probably where the border between Jordan and Iraq is today, Iraq. וביום אחד נפל עליו המון אסונות בבת אחת, והוא איבד את כל הרכוש שלו ו10 הילדים שלו נהרגו. And one day, a bunch of terrible tragedies befell Job at one time. He lost all of his possessions and his 10 children at the same time. ו3 חברים מגיעים אליו לשבת ולדבר איתו. And 3 of his friends come to sit and speak with him. ובמהלך מפרק 3 עד פרק 31 יש לנו דיון ארוך מאוד ביניהם. And we have, beginning in chapter 3, all the way through chapter 31, a really long conversation between them. והם מנסים ביחד להבין למה אלוהים הרשה לזה לקרות. And they try together to understand why God allowed this to happen. ועד עכשיו כולם טועים. And until now, they were all wrong. החברים באו עם הגישה המאוד פשוטה. The friends came with a pretty simple approach. תעשה טוב, אלוהים מברך. תעשה רע, אלוהים מעניש. פשוט. If you do good, God will bless. If you do bad, God will punish. Very simple. ולכן משתמע שאם נופל עליו כל כך הרבה אסונות, כנראה שהוא חטא. And so, if you have a man and a bunch of bad things happen to him all at once, probably it's because he sinned. אז הם מסיקים שיש לאיוב איזשהו חטא גדול סודי שהוא מחביא מהם. And so they're deducing that Job has this big sin that he's been hiding. ושהוא קיבל עונש צדיק מאלוהים, צודק מאלוהים. And so he's receiving righteous judgment from the Lord. איוב מצידו יודע שהוא מעולם לא הסתיר חטאים. But Job returns and says that he's never hidden a sin in his whole life. כל חטא שלו הוא היה מתוודה ומקריב עליו קורבן, והוא יודע שהוא צדיק. Every time he sinned, he was used to bringing a sacrifice for it, to atone for it. He knew that he was righteous. לכן הוא לא מבין למה אלוהים מפיל עליו את האסון הזה. And therefore he didn't know why God was dumping all of this tragedy on him. אז למה החברים טועים בעצם? So why are the friends wrong? כי העיקרון הזה, שאלוהים מברך את הטוב ומעניש את הרע, זה נכון רק באופן כללי ובמבט נצחי. Because this idea that God blesses the good and punishes the evil is only correct when you take an eternal perspective. זה לא בהכרח נכון בכל מקרה בודד. It's not necessarily true if you look at each individual situation. יכולים להיות הרבה סיבות שונות למה יש סבל בחיים שלנו. There could be many different reasons for why there is suffering in our lives. בדרשה הראשונה עברתי על 7 סיבות אפשריות, ובעוד שבועיים כשנסכם את הספר נעבור על הסיבות האלה שוב. When I gave the first lesson, we went over 7 potential reasons for suffering, and when we summarize the book in 2 weeks from now, I will go back over those 7. אבל למה איוב טועה בעצם? אז זה למה החברים טועים. למה איוב טועה? So that's why the friends were wrong. Why was Job wrong? כי איוב מתעקש שאלוהים לא בסדר. Because Job is insisting that God is not doing right. הוא אומר שהוא רוצה לערער מול אלוהים בבית משפט. He's saying that he wants to be able to advocate
for himself before God in the courtroom. עכשיו, הוא לא מקלל את אלוהים, אבל הוא מדבר ביהירות. So he's not cursing God, but he's speaking with arrogance. ומשתמע ממה שהוא אומר, שהוא חושב שהוא יותר צדיק מאלוהים. And we can kind of derive from what he's saying that he thinks that he's more righteous than God. אז אחרי הדיון הארוך הזה, איפה שכולם בעצם טועים, מבצבץ לנו פה בפרק 32 אליהו הבוזי, וסוף סוף מישהו שצודק. So after this really long conversation that takes place between chapters 3 to 31, out of nowhere we have this guy called Elihu Buzite who pops up. And finally we have somebody who's right. אז בואו ננסה להיות בנעליים שלהם. So let's try to be in their shoes. איוב היה עשיר, מכובד, בעל בית גדול. Job was rich and he had a large household and respected. ומגיעים אליו 3 חברים, גם כן מאוד עשירים. And 3 friends come to him, also they were very rich. הם מגיעים מ3 כיוונים שונים. They come from 3 different directions. כל אחד בטח עם קרוון גמלים, עם המון משרתים. Certainly they would come with a caravan of camels as well and a lot of servants. והדיון הזה מתנהל בבית של איוב, כנראה בתוך קהל, אני לא חושב שזה משהו שהם ישבו באיזה בקתה לבד, הם יושבים בתוך קהל עם משרתים ואנשים מסביב. And this conversation is taking place in Job's house and most likely with a large crowd. I don't think it was just the 4 of them sitting together, but rather the servants and a bunch of people sitting around. וכולם מקשיבים, מה הזקנים המלומדים, העשירים, המכובדים האלה אומרים? And everyone's listening in. What are these rich and respected and well-educated men, what are they going to say? ואז פתאום, אחרי שכולם מסיימים לדבר, מישהו צעיר מתוך הקהל כזה מבצבץ ואומר, יש לי מה להוסיף. And after they all give their thoughts and they all speak, then out of the crowd, this young guy kind of pops up and says, wait a second, I have something to add. הוא לא זקן, הוא לא מכובד, הוא לא עשיר במיוחד. He's not old, he's not respected, he's not particularly rich. הוא לא הגיע מארץ רחוקה. He didn't come from a faraway country. ודווקא הוא הראשון שצודק. But he's really the first one that was correct. עכשיו, מאיפה אני מסיק את כל המסקנות האלה? לפי מאיפה הם הגיעו, לפי זה שהם שמעו על איוב, אפילו שהם היו מאוד רחוקים, לפי המיקומים של המקומות. יש כמה דרכים שאנחנו יכולים להבין שהם באו מרחוק, אליהו הבוזי היה מקרוב. אני מגיע למסקנות האלה. יכול להיות שאני קורא מזה יותר מדי, אבל כך אני חושב. So where am I basically getting this understanding that they're coming from a faraway place? But basically from what we've read in the different places that they heard about Job, that they were rich, coming from a faraway place, and from what we read that wasn't true of Elihu. So it's possible maybe I'm reading into this, but this is how I understand this. אז בואו נפתח בפרק 32, ואנחנו נקרא את הפסוקים הראשונים רק. So let's turn to Job chapter 32, and we'll read the first few verses. וישבתו 3 האנשים האלה מענות את איוב, כי הוא צדיק בעיניו. ויחר אף אליהו בן ברחל הבוזי ממשפחת רם באיוב. באיוב חרה פה על צדקו נפשו מאלוהים, ובשלושת רעיו חרה פה על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב. ואליהו חיכה את איוב בדברים, כי זקנים המה ממנו לימים. וירא אליהו כי אין מענה בפי 3 האנשים, ויחר פה. ויען אליהו בן ברחל הבוזי ויאמר, צעיר אני לימים ואתם יששים, על כן זחלתי, וירא, מכוך דעי אתכם, ואחר כך הוא ממשיך לדבר. Okay. So beginning in verse 1 of chapter 32. Yeah, the first 6 verses. So these 3 men ceased answering Job because he was righteous in his own eyes. Then the wrath of Elihu, the son of Barachel, the Buzite of the family of Ram, was aroused against Job. His wrath was aroused because he justified himself rather than God. Also, against his 3 friends his wrath was aroused, because they had found no answer and yet had condemned Job. Now because they were years older than he, Elihu had waited to speak to Job. When Elihu saw that there was no answer in the mouth of these 3 men, his wrath was aroused. So Elihu, the son of Barachel the Buzite, answered and said, I am young in years and you are very old. Therefore I was afraid and dared not to declare my opinion to you. ואחר כך הוא ממשיך את הנאום שלו. And after that he continues his speech. והוא ממשיך, הוא לא מפסיק לדבר עד סוף פרק 37.
And he doesn't stop speaking until the end of chapter 37. עכשיו תנסו לעקוב, אני עושה, כמו שאני עשיתי בדרשות הקודמות, אני אעשה סוג של, אני עכשיו משחק את אליהו, ואני עושה סוג של סיכום של הפרקים אחד אחד. So now you have to keep up because Tuvia is going to play the part of Elihu in order to summarize chapters 32 through 37. אז פרק 32. Chapter 32. היי, מה נשמע? אני חדש פה. Hey, how you doing? I'm new here. עד עכשיו לא דיברתי. Until now, I didn't say anything. אני עצבני על איוב, כי אתה מצדיק את עצמך ולא את אלוהים. I'm annoyed with Job because you are calling yourself righteous and making yourself righteous and not God. אני עצבני על החברים, כי לא מצאתם תשובה ובכל זאת אתם מאשימים את איוב. And I'm annoyed with your friends because here you are accusing Job, but you're unable to come up with a reason. אז עד עכשיו שתקתי, אבל עכשיו תורי לדבר. And so up until now I was quiet, but now it's my turn to speak. אני כבר מתפרץ לדבר. I'm bursting to speak. ואני אהיה אובייקטיבי, לא באתי להתחנף לאף אחד. And I'm objective because I didn't come to flatter anybody. פרק 33. Chapter 33. אז תשמע איוב, אתה אמרת, זך אני בלי פשע ובכל זאת אדוני עושה אותי לאויב שלו. So Job, listen, you said I am pure without transgression, and in spite of that God is doing all of this to you. אז אתה לא צודק. So you're not right. אדוני מעל בני אדם. God is above, he's higher than people. למה אתה רב איתו? Why are you arguing with him? גם אתה כמו כולם צריך את החסד של אלוהים. You, just like all of us, need the grace of God. במקום להרוג אותך מיד, הוא נותן לך לחיות בסבל כדי לקבל הזדמנות להתפלל ולהיוושע. Instead of killing you right on the spot, he's giving you the opportunity to suffer so that you can worship him and experience his grace and be saved. הסבל מקרב אותך לאלוהים, יש לו מטרה. Your suffering is drawing you closer to God. There's a purpose for it. פרק 34. Chapter 34. עכשיו כל ארבעתכם, בואו נבחר במשפט צדק ונבין בינינו מה טוב. So all four of you, let's choose justice for ourselves and let us know among ourselves what is good. איוב אמר, Job said, צדקתי ואל הסיר משפטי. מה, אני אמור לשקר לגבי זה? Job said, I am righteous, but God has taken away my justice. Should I lie concerning my right? ואתם לעומת זאת אומרים, איוב הולך עם אנשי רשע. But you say, in spite of all of that, far be it from God to do wickedness. לא, תקשיבו לי, חלילה לאל רשע. No, listen to me. Far be it from God to do wickedness. חלילה לשדי עוולה. And from the Almighty to commit iniquity. האל לא מרשיע, שדי לא מבית משפט. Surely God will never do wickedly, nor will the Almighty pervert justice. מי שם אותו לשלוט בעולם? Who put him to control the world? אם הוא רצה, היה יכול להרוג את כולנו כהרף עין. If he wanted to, he could kill everyone with the blink of an eye. כולנו נחזור לאפר. And all of us would return to dust. אם יש לכם בינה, האזינו לכל מילי. If you have understanding, listen to the sound of my words. אוקיי. האם אפשר באמת לחשוב שהוא ישפוט בצורה רעה? Is it actually possible to think that he would judge in an evil way? האם הצדיק הכביר הזה אי פעם ירשיע? Is it possible that this righteous one would ever deal wickedly? כולם שווים בשבילו. Everyone is equal in his eyes. לא אכפת לו מי עשיר ומי עני. It doesn't matter to him who is rich and who is poor. הוא רואה את כולם. He sees everyone. אין לרשעים איפה להסתתר. There is no place for the wicked to hide. בהשוואה לאלוהים, איוב חסר בינה. Compared to God, Job was lacking understanding. והתשובות שלך נראות כאילו ניסיון של רשע להצטדק, וחבל. And what you're saying, it's like an evil person trying to justify himself, and it's a shame. כל מה שנגיד על אלוהים יהיה לא מספיק על מנת לתאר מי הוא באמת. כל מה? כל מה שנגיד על אלוהים יהיה לא מספיק על מנת לתאר מי הוא באמת. Everything that we could say about God won't be enough to describe who he really is. צריך לבקש ממנו חסד. We have to ask him for grace. לא משנה כמה צדיק אתה חושב שאתה. It doesn't matter how righteous you think you are. פרק 35. Chapter 35. אתה חושב שאתה יותר צודק מאלוהים? Do you think that you are more correct than God? אתה אומר, מה זה משנה לאלוהים אם אני חוטא? You say, what does it matter to God if I sin? אז הצדק של אדוני אפילו לא ברמה. But our righteousness isn't even to a level, to his level. זה כמו שהעננים גבוהים מהקרקע. It's like the clouds are high above the earth. אי אפשר להשוות אפילו.
You can't even compare. נכון, החטא שלנו לא פוגעים בו, זה נכון. It's true that our sin doesn't affect him, גם הצדק שלנו לא מועילים לו. but our righteousness isn't what drives him either. וכן, כל קביעה שאתה צדיק זה רק דיבורים באוויר. And it's true that all of these assertions you're making, they're just words in the air. זה לא שווה כלום. They don't mean anything. אתה יכול לקרוא לו והוא לא יקשיב. You can call to him, but he won't answer. קצת ענווה לא תזיק, איוב. A little bit of humility won't hurt anyone. איוב הבל יפצה פיהו, בבלי דעת, מילין יכביר. Job opens his mouth in vain. He multiplies words without knowledge. פרק 36. Chapter 36. חכו, יש לי עוד מה להגיד. Wait, I have a lot of things left to say. אלוהים גדול, אבל הוא לא בז לאף אחד. God is mighty, but he despises no one. בני אנוש פשוט לא נמצאים במצב שאפשר לקרוא תיגר אל אלוהים. Human beings are not even in a place where they can challenge God או להטיל ספק בהחלטות שלו. or to raise doubt about his decisions. הקביעה שלך שאין עונש לרשעים היא לא נכונה אם נבחן אותה מקרוב. Your assertion that there's no punishment for the wicked is not correct if you look at it closely. גישה יותר טובה היא לזכור להלל ולפאר כל הטוב של אלוהים. It's more important and more true to remember to praise and to thank God. All the goodness of God. All the goodness of God. לפאר את כל הטוב של אלוהים. להתפעל מהגדולה שלו. To be amazed by his goodness. אי אפשר להבין אותו עד הסוף. It's not possible to understand him to the end. הוא מעלה מים מתאדים והופך אותם לגשם. He raises up water and evaporates it and causes it to become rain. מישהו יכול להבין את העננים, את הברקים והרעמים? So is there anyone that can understand the clouds and lightning and thunder? עכשיו, פרק 37, עכשיו לפני שאני נכנס לפרק 37, אני רוצה להחזיר אתכם שנייה. So now we're up to chapter 37, but before we go through chapter 37, I want to go back to something really quick. אנחנו עדיין יושבים בבית של איוב. We're still sitting in Job's house. אליהו תפס את כולם בהפתעה, עד עכשיו אף אחד לא גירש אותו החוצה. Elihu caught everyone by surprise, and up until now, nobody kicked him out and threw him outside. אלא הם יושבים ומקשיבים לו. But instead, they're sitting around and listening to him. ועכשיו הוא בדיוק התחיל לדבר, בסוף פרק 36 הוא התחיל לדבר על גשם וברקים ורעמים. And then suddenly at the end of chapter 36, he starts talking about rain and lightning and thunder. ולדעתי, ואני אסביר אחר כך למה, אני חושב שבערך באותו רגע כנראה מתחיל סופת ברקים בחוץ. And I believe that exactly at this point in time, and I'll explain why after, that at this point in time, a thunderstorm began outside. עכשיו, תתארו לכם שבפרק 37, ככל שהוא ממשיך לדבר, יש לנו סופת ברקים ברקע, שמתחזקת יותר ויותר. And so imagine that as he's speaking in chapter 37 and continuing to speak, that outside a thunderstorm is brewing and getting louder and louder. אולי אפילו הוא לקראת הסוף הוא צריך ממש להרים את הקול כדי שישמעו אותו טוב. And it's possible that even by the end of chapter 37, he had to raise his voice so that they would be able to hear him. אז תעברו איתי, אז פרק 37. So go with me to chapter 37. ליבי נחרד כשאני שומע את רוגז קולו ברעם. הברקים שלו על כנפות הארץ, ואחריו יישג קול רעם. My heart trembles when I hear the thunder of his voice. His lightning is to the end of the earth. After it, a voice roars. הוא עושה נפלאות גדולות שלא נדע. He does amazing things that are unknown. הוא אומר לשלג ליפול, הוא מביא גשם ורוח. He tells the snow to fall. He brings rain and wind. האזין הזאת איוב, עמוד והתבונן נפלאות אל. Stand still and consider the wondrous works of God, Job. ככל שאנחנו מתמקדים באלוהים עצמו ומתפעלים ממנו, כך אנחנו פחות נדרוש ונצפה לתשומת הלב שלו. To the extent that we're continuing to focus on God and His wondrous works, the less that we are expecting God to pay attention to us and פחות אנחנו יכולים לצפות לתשומת הלב שלו. less that we are expecting God's particular attention. מה אנחנו יכולים להגיד לו? What can we say to him? אלוה נורא הוד. With God is awesome majesty. לא מצאנוהו. We cannot find him. שגיא כוח ומשפט ורוב צדקה, לכן יראוהו אנשים. He is excellent in power, in judgment and abundant justice. Therefore men fear him. ובראש שלי בדיוק אחרי זה, בתחילת פרק 38, סופת הברקים פשוט קורעת את התקרה, ואז שומעים את הקול של אלוהים מהשמיים. וזה ההתחלה של דבר אלוהים בפועל.
תתארו לעצמכם, הוא אומר את הדברים האלה, ואז נקרא תקרא, נכנס גשם, ברקים בשמיים, ואז פתאום הם שומעים את אלוהים, מי זה מחשיך יצא במילין בלי דעת, ואז הם באמת במצב של להקשיב למה שיש לאלוהים להגיד. So I think that at this very moment, as he finishes the chapter 37, the storm gets to such a level that it rips the roof off of their house where they're sitting. The rain is falling in, and that is when God, the word of God begins, and he speaks in chapter 38, who is this who darkens counsel by the words without knowledge, right as the storm hits its fever pitch. אבל על התשובה הזאת של אלוהים נדבר בעוד שבועיים, עכשיו אנחנו מתמקדים באליהו, כן? But on what God says in chapter 38, you're going to have to wait 2 weeks. For now, we're going to talk about Elihu. אז יש אנשים שאומרים, אליהו סתם תוספת מאוחרת, אבל אנחנו ממש רואים איך הוא מכין את הלבבות שלהם להקשיב לאלוהים, איך כל הברקים והרעמים ממש מכין אותם לשמוע את מה שיש לאלוהים להגיד. And a lot of people believe that Elihu is this kind of late addition, but really what we see here is how he prepares the hearts of the people there to hear the voice of God, how all of the lightning and the thunder comes in as a way to prepare for when God will speak. יש אנשים שהשוו את אליהו למלכי צדק, מלך שלם בספר בראשית, כי הוא מופיע משום מקום ונעלם, ואז הוא לא מוזכר יותר, הוא פשוט נעלם. There are some that would compare Elihu to Melchizedek, the king of Salem that we see in Genesis, because he comes out of nowhere, and then after he disappears kind of without a trace, and he's not mentioned again. וכאילו סוג של מאיפה הוא הגיע, לאן הוא הלך. It's kind of like, where did he come from, where did he go? ותסלחו לי, זה מזכיר לי שיר מסוים מ-1994 מהתקופה שהייתי צעיר, בשם Cotton Eye Joe. And forgive me, but it reminds him of a song from 1994 from his childhood, Cotton Eye Joe. You know, where did he come from, where did he go? הוא דמות מאוד מסתורית, הוא פשוט, אז כמו שאמרתי, יש חוקרים שחושבים שזה תוספת מאוחרת, אבל אנחנו גם רואים איך שזה מתאים לספר, ואנחנו גם מגילות קומראן הפריחו את הטענה הזאת, כי זה פשוט, זה חלק מספר איוב בצורה, בכל ההיסטוריה אנחנו רואים שזה חלק מזה. Yeah, and due to this mysterious appearance and disappearance, there are people, like we said, that think that this is kind of a later addition to the book, but really we see how it fits with the book, and also the Qumran scrolls disprove this later on. אם פרק 38 של התשובה של אלוהים באמת היה מגיע ישר אחרי 31, בלי אליהו שם באמצע, איוב והחברים הם היו הרבה פחות מוכנים, פחות קשובים, פחות מוכנים אפילו להקשיב לאלוהים או להתייחס לזה. If God's speaking from chapter 38 were to have occurred right after chapter 31, Job and his friends would have been much less ready, their hearts would have been much less prepared to listen and to be attentive to what God was going to say. מה אנחנו יודעים על אליהו בעצם? What do we know about Elihu? אז הוא אליהו בן ברחאל הבוזי ממשפחת רם. He is Elihu, the son of Barachel, the Buzite of the family of Ram. ומה זה בוזי? What is a Buzite? אז ירמיהו מזכיר את ארץ עוץ וארץ בוז ביחד כשהוא מונה ממלכות באזור. אז כנראה, בגלל זה אני מסיק שהוא היה שכן שלו. So in Jeremiah, when he's enumerating the kind of kingdoms in this particular area of the world, he mentions Uz and Buz together. And so that's why I think that they were neighbors. זה בירמיה 25, פסוקים 20 ו-25. This is in Jeremiah 25, verses 20 through 25. אז אפשר להסיק שארץ בוז לא רחוקה מארץ עוץ, בגלל זה אני אומר שהוא שכן. שהוא ישב כנראה בין השכנים וקרובי משפחה ומשרתים לשמוע. And so it's possible and not too far-fetched to believe that the land of Buz was close to Uz where they were, and so that Elihu was among the neighbors who was sitting with those servants around listening. ולכאן לקראת הסוף הוא פשוט מתפרץ, הוא חייב, וזה פשוט, זה סימן להשראה אלוהית. And we see that here at the end, in the beginning when he starts, that really he's bursting forth to say something. He can't keep it in anymore. And we see this as kind of like a divine prompting. אנחנו רואים את זה ב-32, פסוקים 18 ו-19, כי מילאתם מילים, הציקתני רוח בטני, הנה בטני כיין לא ייפתח, כאובות חדשים ייבקע. פשוט אני חייב, המילים שלי חייבים לפרוץ החוצה.
We see this in chapter 32, verses 18 through 19, where he says, I am full of words. The spirit within me compels me. Indeed, my belly is like wine that has no vent. It is ready to burst like new wineskins. Like the words inside him have to burst out. וירמיהו הנביא אמר משהו דומה. בירמיהו פרק 20, הוא סוג של אני לא רוצה לנבא יותר, אבל ואז הוא אומר, היה בליבי כאש בוערת בעצמותיי, נלאית תקלקל ולא אוכל, אני לא יכול להכיל את זה. And we see something similar with Jeremiah the prophet in chapter 20, in verse 9, where it's like this burning fire within him. He says that his word was in my heart like a burning fire, shut up in my bones. I was weary of holding it back, and I could not. זה חייב לפרוץ החוצה, ומה מעניין פה? קודם כל שלי הוא הראשון שאומר דברים נכונים, אבל גם שהם לא מקבלים הזדמנות לענות לו אפילו, ישר אלוהים מדבר. And what do we see from what Elihu is saying? First, we see that he's really the first person to speak in the situation that was correct. And the second, we see that the friends and Job, they don't have an opportunity to respond to him. Directly after Elihu speaks, God begins speaking. ושמעת, אז הוא בעצם מכין, אמרתי את זה כמה פעמים, הוא מכין את הדרך לאלוהים, אבל שמעתם את זה? אליהו מכין את הדרך לאלוהים. זה מזכיר לנו משהו? And I've said this a few times, but we see that Elihu is preparing the way for the Lord. Does that remind us of anything? Elihu is preparing the way of the Lord. קול במדבר שמכין את הדרך לאלוהים. A voice in the wilderness that's preparing the way to God. זה מזכיר לנו את אליהו הנביא, את יוחנן המטביל. It reminds us of Elijah the prophet, of John the Baptist. אבל אליהו בספר איוב הוא עוד הרבה לפניהם, הרבה לפני אליהו, לפני נבואת ישעיהו, הרבה לפני יוחנן המטביל. But Elihu here, he's way before any of this stuff. Before the prophecies of Isaiah, before Elijah the prophet, before John the Baptist. אז מבחינת איוב והחברים שלו, מבחינתם הספר היה יכול להסתיים בסוף פרק 31. הם סיימו להגיד את כל מה שהיה להם להגיד. From the perspective of Job and his friends, really, the book of Job could have ended at the end of chapter 31. They had finished everything they had to say. הם סיימו לדבר, זהו, אין יותר מה להגיד. אלוהים כבר הכין להם תשובות. They had finished talking. They didn't have anything more to add. That was it. But God had already prepared answers for them. אז קודם כל הוא שולח השראה לליבו של אליהו להכין את הלבבות שלהם לקראת המפגש עם אלוהים. So first, he sends Elihu specifically with a message to prepare their hearts right before they would meet with God. אז אני רוצה בשתי נקודות קצרות על באופן העקרוני הזה, לגבי להכין את הלבבות וגם לגבי הנושא שהוא צעיר, ואחר כך נקודה שלישית אנחנו נצלול באמת לראות מה הוא אומר בפועל. And so I want to just share two quick points on first that he's preparing the hearts, and then second on the fact that he's young, and then third point on how to ממש מה הוא אומר בפועל. what he's saying actually in practice. האם אנחנו קשובים לאלוהים כשהוא רוצה את תשומת הלב שלנו, כשהוא שולח לנו אליהו לפנות דרך לאלוהים? Are we attentive to the voice of God when he sends an Elihu in our lives to prepare the way? אם אנחנו הולכים בדרך לא נכונה, אלוהים ישלח לנו אליהו משלנו, להכין את הלב שלנו לשמוע אותו. If we're not walking in the correct way, God will send to us an Elihu to prepare us to hear his voice. אז בואו לא נזלזל בזה. So let's not take this for granted or diminish its importance. ככל שנקשיב ונתקן מוקדם יותר, נחסוך לעצמנו יותר כאב. If we listen and correct it, the sooner we do that, we save ourselves pain. אליהו בחיים שלנו זה יכול להיות אח באדון בקהילה, שאומר משהו בחיים שלך לא נראה נכון. Elihu in our lives can be a brother in the Lord who comes and tells you that you're not doing something correctly. זה יכול להיות האישה או הבעל שמצביעים על משהו לא בסדר בחיים. It could be שצריך לסדר. your wife or your husband that's pointing out something in your life that you need to take care of. זה יכול להיות הורים שלנו, זה יכול אפילו להיות ילדים שלנו. It could be our parents, it could even be our kids. האם נהיה מספיק ענבים לשמוע תוכחה ולקחת את זה ברצינות? Am I humble enough to be able to hear the correction and treat it seriously? אני לא יכול אפילו לספור כמה פעמים אלישבע הייתה אליהו בחיים שלי. I can't even count how many times Elisheva was Elihu in my life. היא מצביעה על משהו, אני לא כל כך רוצה להקשיב לה, ואז אני קורא בכתבי הקודש ואני רואה בדיוק את אותה הנקודה. ואני מבין שאלוהים השתמש בה להכין את הלב שלי, ואז אני רואה מה אלוהים אומר. היה לי אליהו, ואז מיד אחרי זה אלוהים.
So many times she would come to me and share with me something that I need to change, and I'm not ready to hear it. But then I read in God's word, and it's exactly about that point. In other words, she was the Elihu, and then directly after that, I heard the voice of God. בלי לדעת שהיא הייתה אליהו, כן? בלי לדעת, היא הכינה את הדרך, ריככה את הלב שלי, על מנת שאני אבין את דבר אלוהים נכון ואיישם את זה. So this was without me even knowing that she was Elihu, that she was sent to prepare my heart, to soften it, and then I was able to hear the voice of אם היה God. רק אותה, אולי לא הייתי מקשיב. אם רק הייתי רואה את זה בכתבי הקודש, אולי הייתי מדלג או לא חושב על זה, אבל בגלל שהיא ריככה את הלב, אחר כך אני רואה את זה, כך אני באמת, וואו, זה משהו שאני צריך לטפל בו. If it was just she that was coming to me, maybe I wouldn't have listened. If it was just me hearing from God, maybe I would have avoided it or not paid attention. But because both of them came together, then I would say, wow, this is something that I need to address. לגבי נישואים שאין בהם שלום, With respect to marriage relationships that do not have peace in them. עכשיו, אני לא אומר שזה פתרון קסם לכל מצב, כן? אבל אני דיברתי עם מישהו שמתעסק בייעוץ נישואים. So I'm not saying that this is a magic solution for all different situations, but I did speak to someone who's an expert in marriage counseling. והוא אמר לי שבערך 80% מכל הבעיות בנישואים בעולם יש להם פתרון אחד. And this person told me that in all of the marriage problems that he's encountered in his life, 80% of them could have been solved with one solution. שהגבר יקשיב לאשתו וייקח אותה ברצינות. זה הכל. That the husband would listen to his wife and take her seriously. That would be the 80% מכל הבעיות. אני לא אומר שזה תמיד הפתרון, אבל 80%. That's קחו את זה לתשומת לבכם. 80% of the problems. I'm not saying that that's every time and always the solution, but 80% of the time that could have solved the problem. אבל אני צריך להיות הגבר, אני צריך להיות המנהיג. But I need to be the man. I need to be the leader. נכון, והיא נקרא להיות עזר כנגדך. That's true, but she's called to be a helpmeet to you. אתה יודע איך נקרא מנהיג שלא מקשיב ליועצים שלו? זה מנהיג מטומטם. Do you know what you call a leader who doesn't listen to the people around him, his counselors? You call him a stupid leader. אם אתה לא משתמש בה כעזר כנגדך, אז למה היא שם בכלל? למה היא שם בכלל? למה אתה בכלל נשוי לה? If you're not utilizing this tool, this helpmeet for you, then why is she even there? וכן, אני הזכרתי, גם הילדים שלנו יכולים להיות אליהו בחיים שלנו. And I also mentioned that our kids can be Elihu in our lives. ופה באמת צריך ענווה. And in this case, we definitely need humility. אם הילד שלך בא אליך ואומר, אבא, למה אתה אף פעם לא משחק איתי? למה אתה תמיד עסוק? זה תוכחה מאלוהים. הוא לא יודע את זה, אתה אולי לא שם לב, אבל זה תוכחה שבא מאלוהים דרך הילד שלך. If your child is coming to you and says, Daddy, why aren't you playing with me? Why are you always busy? Wow, this is correction from the Lord. And the child might not know it, and you might not know it at first, but this is God using this child. אולי היית פעם בצד השני, שאתה יצא לך להיות אליהו בחיים של מישהו אחר. Maybe you've been on the other side and you've had the chance to be Elihu in the life of someone. שמת לב שמשהו לא בסדר ובאת והצבעת על משהו. You noticed that something wasn't right, and so you came and you pointed something out. אז במקרה כזה כל כך חשוב ללמוד מאליהו, לדבר אמת באהבה ובכבוד. And so from this perspective, it's important to learn from Elihu to come in humility and respect. ולדבר אמת באהבה. And to speak the truth in love. לא להוכיח בכעס ולא לתת רושם של אני קדוש יותר ממך. And not to rebuke somebody in anger or to give the impression that you're more holy than they are. אליהו נורא מכבד את הזקנים יותר. Elihu is really respectful of those that are older than him. הוא נותן להם לדבר קודם. He allows them to speak first. הוא לא מתפרץ בחוסר רגישות. He doesn't burst out without thinking in an unfeeling way. הוא בא עם ענווה. He comes in humility. ושימו לב, בניגוד לחברים, הוא ממש עונה לטענות של איוב. And pay attention that contrary to what the friend said, he actually answers Job. החברים פשוט מתעלמים מהטענות של איוב. The friends are just kind of ignoring Job's assertions. אבל הוא ממש הקשיב לכל הטענות והוא עונה להם אחד אחד. But he really, Elihu, meaning he really listened to all of the assertions and he answers them one by one. יש אנשים שממש הכינו טבלה. איוב אומר ככה בפסוקים האלה, אליהו עונה לו ככה בפסוקים האלה. אפשר ממש להכין טבלה ולראות אחד אחד איך הוא עונה לכל הטענות של איוב.
So there's actually people out there that made kind of a table where they had Job on one side, this is what Job said, and then on the other side, this is where Elihu answered, and you can see 1-to-1 ratio how he answered all of Job's assertions. החברים פשוט רצו להעביר את המסר שלהם, מאוד חד צדדי. מכירים את האנשים האלה שלא מקשיבים לך, רק מכינים וחושבים מה הם הולכים להגיד הדבר הבא? זה מה שהחברים היו. אליהו ממש הקשיב. What the friends were doing was really just the whole time Job was talking, they were preparing their response. They just wanted to deliver their message. And you know these people that the whole time, someone's talking, they're just thinking about how they're going to respond. But Elihu really listened and responded. אנחנו צריכים ללמוד להיות קשורים אחד לשני. We have to learn how to be attentive one to another. גם אם אנחנו חושבים שמישהו טועה או עושה החלטה לא נכונה, לנסות להבין למה ולבקש מאדון הדרכה איך לדבר ללב שלו. Also, if we think someone made a bad decision or did something incorrectly, we have to understand from the Lord how to speak and how to help them in that situation. אז בואו נקבל אליהוים בחיים שלנו ולא נזלזל בהם, ובואו לא לפחד להיות אליהו בחיים של אנשים אחרים. So let's be ready to and not to take for granted the Elihus in our life and be ready to accept them, and also to be ready to be Elihu in the life of someone else. ובאמת, לדבר אמת באהבה ובענווה. And really to speak the truth in love and in humility. יש לנו גם את הנושא הזה שהוא מאוד צעיר, ואני אדלג קצת על הנקודה הזה כי אין לי הרבה זמן, אבל יש תופעה בישראל שקצת מטריפה אותי בנושא הזה. And second, we have this idea that he was very young, and I'll kind of hop through this a little bit quickly because of time, but there's something that exists in Israel that really bothers me. כי אנחנו פה במדינה שלנו, אנחנו סומכים על בני 18-19 שמחזיקים את ביטחון המדינה, ואנחנו נותנים להם אחריות, תפקידים של אחריות של חיים ומוות, ומצד שני, עד גיל 30 אנחנו מתייחסים לאנשים בחברה שלנו כאילו הם ילדים. Yeah. So we have this idea that we are allowing children that are 18 and 19 years old to basically defend and protect all the people here and entrust them with responsibilities and making decisions that are life and death. But on the other hand, there's this prevailing opinion that we can relate to people until age 30 as if they were children. וגם כשאנחנו מתייחסים אליהם ככה, אז הם גם מתנהגים ככה. And if we're going to treat them like that, then this is the way that they behave in the end. ולא, אפשר לקחת, אנשים יכולים לקחת אחריות הרבה יותר מוקדם בחיים. And no, that's not true. People can take responsibility much earlier in their life. לכו כמה מאות שנים אחורה, אתם תראו בני 15 ו-16 שמובילים חיילים לקרב. If you go a couple hundred years back in history, you see people 15, 16 years old leading into battle. ז'אן ד'ארק הובילה חיילים לקרב בגיל 17, היא נשרפה למוות בגיל 19. ז'אן ד'ארק. Jeanne d'Arc. She led some people into Joan of Arc. Yeah. Joan of Arc. In English, yeah. That makes no sense. Yeah, I've heard that. She was leading people into battle at age 17, and then she was burned at the stake at age 19. ג'יימס מונרו היה בן 18 כשהוא חתם על מגילת העצמאות של ארצות הברית. James Monroe, I've heard that guy too. Yeah. He was 18 years old when he signed the Constitution. אוקיי, אולי על זה לא שמעת, אריסטובולוס השלישי. No. Aristobulus III. כן, הוא היה כהן גדול בירושלים בגיל 17. He was a great the high priest in Jerusalem when he was 17 years old. ואז הורדוס רצח אותו. And then Herod killed him. צעירים יכולים לשנות את העולם, והרבה פעמים עשו את זה. Young people can change the world, and many times have changed the world. אז אני פונה לצעירים, קחו אחריות, תתנהגו כבוגרים. So I call to the young people to take responsibility and act mature. תתכננו לטווח ארוך. Plan for the long haul. תפסיקו לחשוב שאתם ילדים. Stop thinking that you're children. הרווחתם קצת כסף, תחסכו לאוטו, למשכנתה, אל תבזבזו אותם על משחקים מחשב ושטויות. If you've earned some money, get a car and save up for a car and stop wasting your money on games. כשירמיהו מוחל אלוהים ואומר, אני לא יכול להיות, אני צעיר מדי, אלוהים אומר, אל תאמר נער אנוכי, אנחנו לא יודעים בן כמה הוא היה, אבל כנראה שגם כן, 15-16. When God called Jeremiah, he said, you can't call me, I'm so young, but God said to him, don't say that you are young. We don't know how old he was exactly, but we believe that he was very young at the time. מרים בהיריון עם ישוע כנראה היה בערך בת 13-14 לפי גילי הנישואים של אותה תקופה. Mary, the mother of Jesus, was probably pregnant with Jesus at age 13-14 based on what we know about the times women were pregnant in those days. עכשיו, אליהו שומע מאלוהים, תדבר אליהם, והוא אומר, וואו, הם מבוגרים ממני, אבל הוא באמת, אלוהים מדבר אליו, והוא עושה את זה.
And so Elihu, he hears from the Lord speak to them, and he says, "Wow, but they're older than I am." But he really does. He speaks to them. הוא מכבד אותם, זה חשוב, הוא לא בא אליהם בהתנשאות. He respects them, and it's important. He doesn't come in arrogance. הוא נכנס רק אחרי שהוא נותן להם לדבר עד הסוף. He enters the conversation only after he allowed them to speak all the way to the end. וזה בדיוק מה שגם שאול השליח אמר לתימותאוס, אל יבוז לך איש בשל צעירותך. And it's exactly what Paul says to Timothy. He says, "Let no one despise your youth." אני אומר גם לצעירים, אם אתה מעל גיל 13 ואתה קורא לעצמך מאמין, אין שום סיבה שלא תקרא את כל כתבי הקודש מההתחלה עד הסוף. למה אתה מחכה? אם אתם צעירים. כן, אם אתה מעל גיל 13, אין שום סיבה שלא קראת כבר את כל כתבי הקודש מההתחלה עד הסוף. And this is what I say to young people that are 13 years old and older. There's no reason for you not to start reading the Word of God from start to finish. תתחבר ישירות לאלוהים, תפתח עצמאות קדושה, עצמאות בריאה, בליווי חוכמה וניסיון מההורים, אבל עצמאות רוחנית מול אלוהים. אתה לא יכול להיות תלוי בהורים שלך כל החיים. אתה צריך להכיר את אלוהים ישר, מדבר אלוהים. Be in a relationship with God and begin to develop along with guidance and wisdom through your parents' experience, spiritual independence. You can't be dependent on your parents all the time. Now is the time to have this independence and know the Word of God. להורים זה מאוד חשוב לאפשר את זה, לעודד את העצמאות הזאת של הילדים, גם כללית אבל בעיקר רוחנית. And for parents, it's important to encourage this kind of independence, also general independence, but especially spiritual independence. אני ואלישע תמיד אמרנו לילדים שלנו, אם יום אחד אנחנו משתגעים ועוזבים את האמונה, אנחנו מצפים שתמרדו בנו. So Elisheva and I always told our kids that if we ever lose our minds and leave the faith, that we expect you to rebel against us. אתם צריכים לראות בנו במקרה כזה. אנחנו מצפים לזה. לכבד הורים זה נכון, אבל אלוהים הוא מעל ההורים. And so it's important to teach our kids this way, to honor the parents. It's important and it's right, but God is even above parents. וזה בדיוק מה שאליהו עושה כאן. And that's exactly what Elihu is doing here. הוא שומע שאנשים זקנים אומרים דברים לא נכונים, הוא יודע שהם טועים, ובסוף הוא כבר לא יכול לשתוק, הוא מביא להם תוכחה מכבדת, אבל תוכחה מאלוהים. And he hears these older people say something that's wrong, and he can't contain himself anymore. He can't be silent anymore, and so he responds and gives correction in a respectful, honoring way. ולבוגרים, בואו לא נזלזל בצעירים בגלל הגיל. אם אנחנו רוצים דור המשך, חשוב שנטפח ונלמד אותם ונעודד אותם להכיר את דבר אלוהים. And so for those who are older, that we shouldn't take for granted and diminish the importance of the young people, but to nurture them and to grow them in such a way that they can lead in this manner. אוקיי, עכשיו, נקודה עיקרית לגבי מה אליהו בעצם אומר, מה התוכן של התוכחה שלו נגד איוב. And now, just an important point about the substance of what Elihu was saying to Job. אליהו בעצם אומר, תיזהר שהסבל הזה לא יגרום לך לחטוא, תסמוך על הריבונות של אלוהים. He's basically saying, don't allow this suffering to cause you to sin, but rather to trust in the sovereignty of God. החברים, כל הדיון אומרים, איוב אתה חטאת, לכן אתה סובל. אליהו אומר, איוב אתה סובל, אתה עלול לחטוא. Throughout their whole speech, the friends were saying, Job, you sinned and therefore you're suffering. But Elihu is saying, Job, you're suffering, so don't sin. אנחנו רואים פה שלושה חברים שהם בכלל לא חברים, אלא רק מזיקים לו. We see here 3 friends that are actually not friends at all, but are hurting him. ואנחנו רואים אליהו שהוא בכלל לא חבר שלו, אבל הוא באמת בא לעזור. And then we see Elihu, who isn't even a friend of his at all, but he's actually coming to help. בלי לדעת את כל הסיפור בפרק א' וב', מה השטן אומר לאלוהים בפרק א', הוא כבר מזהה את הסכנה הזאת. And without even knowing the situation from chapters 1 and 2 and the conversation between God and Satan, he notices and is able to identify the danger here. השטן בפרק א' הוא אומר, החינם ירא איוב את אדוני, אתה בירכת אותו, שלח ידך ברכושו והוא יקלל אותך. In the beginning of the book, Satan says, but he's serving you for free because you've blessed him so much. If you would reach out your hand and touch him, then he would curse you. איוב לא באמת, איוב עובר את הניסיון, הוא לא מקלל את אלוהים, אבל הוא מתקרב לשם, הוא לא רחוק משם.
And we see Job is going through this trial, and he doesn't curse God, but he's getting there. He's close to it. הוא לא מתקרב לזה, ואליהו מזהה את הסכנה הזאת. He's getting close to it, and Elihu, he identifies this danger. הוא אומר לו מיד, תיזהר, אל תגרום לסבל הזה לדרדר אותך לחטא. And he says right away, do not allow the suffering to cause you to deteriorate into sin. כל הדיון עד פרק 31 בין החברים ואיוב, הם מדברים ביניהם על החטאים או הצדיקות של איוב לפני האסונות. זה עיקר העמיקות שלהם. האם חטאת, האם לא חטאת, האם היית צדיק, האם לא היית צדיק. All of the discussion between Job and his friends until chapter 31 is always about the sin or the righteousness of Job before the tragedies befell him. Were you righteous? Were you not righteous? Did you sin? Did you not sin? למה אלוהים הרשה את זה? האם זה מגיע לו? אליהו הוא הראשון שפשוט עושה ניתוק. זה לא מעניין אותי מה עשית לפני. They also said, why did God allow it? And did you deserve it? Elihu is the first guy who kind of separates them and says, that doesn't matter. אין בהכרח, יכול להיות שיש, אבל אין בהכרח בכלל קשר בין מה שאיוב עשה לפני האסונות לבין האסון עצמו. It could be related, but it's not necessarily related what Job did and how he was before the tragedies to the tragedies themselves. אסון או סבל יכול לקרות בגלל כל מיני סיבות שונות. A tragedy or suffering could occur for many different reasons. שוב, בעוד שבועיים נעבור על רשימה של 7 אפשרויות. And again, in a couple of weeks we'll go over these 7 reasons that I... אבל זה לא מה שמעניין את אליהו, הוא מתמקד בריבונות של אלוהים. But this doesn't interest Eliyahu. What interests him is the sovereignty of God. אלוהים קיבל החלטות, הוא אפשר לזה לקרות בריבונות שלו, וזה חלק מהתוכנית המושלמת שלו, נקודה. God made a decision. God made this decision in a sovereign manner, and so it's part of his sovereign plan. ואין לנו זכות להתערב, או לטעון שהוא טועה, או אפילו לדרוש בית משפט כדי להוכיח את אלוהים. And so we don't have a right to argue with him. We don't have a right to get involved. We don't have a right to bring him to court. הטיעון של אליהו גם מתייחס לטבע עצמו. איך אנחנו יכולים לצפות, להבין או להתווכח עם אלוהים ריבון שיצר את כל העולם? And part of the argument that Elihu is bringing for this is nature itself. How can someone who created the entire world and all of these things, how can we argue with him? הוא הקים את המערכת הגאונית הזאת של אידוי מים וירידת גשם, זו הדוגמה הספציפית שהוא מביא, אבל גם המציא את הפוטוסינתזה, בנה את המולקולות, יצר כל תא ותא בגוף שלו. He created this ingenious system of evaporation and rain. This is the specific example that he mentions here. But he also created photosynthesis and developed all the molecules and created each of the individual cells. אז אליהו לא באמת מדבר במונחים האלה, אבל זה מה שהוא מתכוון. And so Elihu isn't really speaking exactly in these terms, but this is what he means. ואני רואה מיד הקבלה בהתחלה של איגרת אל הרומים, כששאול השליח אומר, אנשים שלא שמעו אל אלוהים, אין להם תירוץ, הם רואים אותו מסביב כל הזמן. אנחנו רואים אותו בטבע, בבריאה עצמה. And I see in this right away a parallel to the beginning of Romans, where Paul says, even those who haven't heard of Jesus, they have no excuse because they see around them the nature and the creation and all of these things. ואז אליהו מתחיל לדבר על סופת הברקים, תקשיב לכל הרעם איוב. And then Elihu starts talking about the thunderstorm. Listen to all of the thunder, Job. תראה את הגדולה של אלוהים, תבין כמה הוא מעלינו, כמה אי אפשר להתקרב אליו. Look at the greatness of God. Understand how much higher he is than we are. ככל שאנחנו מתפלאים ממנו יותר, אנחנו נהיה פחות יהירים ופחות נבוא אליו בדרישות. The more we are amazed by his greatness, the less we will come to him with requirements and arrogance. אז יש שיר, הים מאוד מפורסם שאני אוהב, אל והאדון שוכן בסתר העם, How Great Thou Art. Yeah, there's a hymn that I'm familiar with, that we all are familiar with, How Great Thou Art. אז השיר שאנחנו שרים אותו בעברית הוא תרגום מהגרסה באנגלית. The song that we sing in Hebrew is a translation from the English. אבל האנגלית הוא בעצם תרגום מגרסה ברוסית, שהוא תרגום מגרמנית, שהוא תרגום מהמקור האמיתי שהיה בשוודית ב-1880. So the one that we sing, okay, so the English translation is actually a translation from Russian, which was a translation from German, which was a translation from Swedish, which was the original. ובגרסה המקורית בשוודית, ובמהלך התהליך הזה, יש כמה בתים שנפלו, נעלמו, השתנו. And throughout this translation process, there are a few of the verses that were lost or were kept out. אז יש בית, אחד מהבתים בגרסה המקורית בשוודית, ממש מדבר על סופת ברקים.
And there's actually a verse in the original Swedish version that really talks about a thunderstorm. בתרגום מילולי, הבית הזה אומר ככה. So the literal translation from Swedish of this verse is, כשאני שומע את קול הרעם בסערה, when I hear the voice of the thunder in the storm, ולהבות הברק חודר את השמיים, and the lightning pierces through the sky, כשרוחות הגשם הקרירים נושבים, when the wind and the cold rain are blowing, ואני רואה מול עיניי את קשת ההבטחה. and I see in front of my eyes the rainbow of promise, אז יעל שיר בשבח גדולתך. and then sing my song. אז המלחין קרל גוברג, הוא כתב את זה אחרי שהוא באותו יום, הוא ראה גם מזג אוויר יפהפה וגם סופת ברקים בקשת בענן. And so the writer of the hymn, Carl something, right? Guber, he wrote this on a day in which he saw both like a thunderstorm weather and also nice weather. אז יש בית אחד שמדבר על מזג אוויר יפה, זה דווקא כן תורגם והגיע אלינו לעברית, אבל זה של הסופת ברקים איכשהו נעלם בדרך. So there are verses which talk about the nice weather, and we do see those that were translated into English and then brought forward into the Hebrew, but we don't see the opposite on the thunderstorm. אבל שניהם ממחישים את גדולתו של אלוהים. But both of them are showing forth the greatness of God. וסופת ברקים אולי יותר מכל. And maybe a thunderstorm even more than anything. וזה אומר, בוברג עשה בדיוק מה שאליהו אומר ליוב בפרק ל"ז פסוק 14. האזין הזאת יוב, עמוד והתבונן נפלאות אל. And so Karl Buber is basically saying exactly what Elihu was saying to Job, to stand back and look at the greatness and the wonder of God. לכולנו לא יזיק באמת לצאת לטבע ולהתפעל מהנפלאות של אלוהים בבריאה. It wouldn't hurt any of us to go out into nature and to just be in wonder at the greatness of God. בין אם זה לעמוד על המרפסת בסופת ברקים או לטייל במפלי הבניאס. It could be going out onto your balcony in the middle of a thunderstorm. Or it could be taking a trip or a hike in the waterfalls at Banyas. או מכתש רמון בנגב, פשוט לראות את הבריאה. Yeah, even the Mitzpe Ramon crater, just to see nature. להתפעל מהגדולה של אלוהים. To be in wonder at the greatness of וכן, God. לצאת לראות את זה בעיניים, תמונות בגוגל זה לא מספיק. And of course, this means to go out and see it with your eyes. Just, pictures in Google are not enough. אני לא חושב שיש מדינה אחת בעולם איפה שחסר נופים מרהיבים שממש ממחישים את הבריאה של אלוהים. I don't think that there's a country in the world where there isn't views or an opportunity to go out and be impressed and wonder at God's greatness. אולי בוותיקן חסר, אבל כל שאר המדינות יש. Yeah, maybe not in the Vatican, but in the rest of the countries for sure. ואם קשה לנו בחיים, אם אנחנו עוברים סבל, אפשר וכדאי לבחון למה זה קרה, לעבור על 7 סיבות, אבל הכי חשוב פשוט לבוא עם הכאב והסבל מול אלוהים. And if we're going through trials and suffering in our life, it is important maybe to understand why the suffering is happening and to go over these 7 reasons which we'll discuss. But more important than that is to be able to come and to bring it before God. פשוט לפרוץ את זה מולו, וכמו ישוע בגת שמונה, לא כמו שאני רוצה, אבל כמו שאתה רוצה. To bring it before God, to spread it out before Him, and to say, just like Jesus did in the Garden of Gethsemane, not my will, but yours. אני מקבל את הריבונות שלך בהכנעה ובאהבה. I receive your sovereignty in submission and in love. בין אם זה מגיע לי או לא מגיע לי, תעזור לי לעבור את זה בלי שאני אחטא לך. Whether or not I deserve it, please help me that I will be able to לעבור את זה בלי לחטוא. to go through it without sinning. בבקשה, תן לי את הכוח לעבור את זה, תשמור עליי שלא אחטא נגדך. Please give me the strength to go through it and to not sin against you. זה השורה התחתונה של אליהו, מה שהוא אומר ליוב. This is the bottom line of what Elihu was saying to Job. ואלוהים אחר כך מופיע ומחדד את הנקודה הזאת. And after that, God appears and strengthens this point. אז בעוד שבועיים אנחנו נראה את התשובה הסופית של אלוהים. So in another 2 weeks we will see the final answer of God. אנחנו נסכם ונקבל את השורה התחתונה של ספר איוב. And we'll summarize and go over the bottom line of the book of Job. אבל כבר היום אנחנו קיבלנו רמז לתשובה בעצם. But already today we received a hint to the answer. התשובה זה לא פילוסופיה ולא התפלפלות. It's not a philosophical... אני לא יודע, זה מושג תלמודי, איך מתרגמים את זה לעברית? It's not a philosophical or a complex religiously designated term answer.
אלא התשובה זה אלוהים עצמו והריבונות שלו. But the answer is God himself and his sovereignty. אדון, תודה לך שאתה ריבון. Father, thank you that you are sovereign. תודה שאנחנו יכולים לזעוק אליך בכל עת ואתה שומע אותנו. Thank you that we can call out to you at any time and you hear us. תודה שאתה אל אוהב ואל כל יכול. Thank you that you are a God who is loving and can do all things. תעזור לנו, אדון, להבין את הריבונות שלך. Help us, Father, to understand your sovereignty, את הגדולה שלך. your greatness, להתפעל ובאמת להבין מי אתה. to be in wonder and to understand who you really are. יוצר היקום ובורא העולם. The creator of the designer of the universe and the creator of the world. תעזור לנו, אדון, להיות כמו אליהו לאנשים בחיים שלנו. Help us to be Elihu in the lives of the people around us. ותן לנו ענווה שלא נבוז כשאנשים באים אלינו כמו אליהו. And help us to be humble and not to despise people that come to us like as Eliyahu. תודה שאתה מדבר אלינו דרך אנשים. And thank you that you speak to us through people. תן לנו שלא נפחד לשמש כלי בידיך. And help us not to be afraid to share with people as well. תודה לך, אדון, על החסד שלך ועל הרחמים שלך. Thank you, Lord, for your grace and your mercy. בשם ישוע המשיח. אמן.